Khensur Rinpoche la Tashi dele. Tashi dele. My sincere greetings to everyone. With this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we'll start the class with the recitation of refuge and bodhicitta lines 3 times. By reciting the 4 lines of refuge and bodhicitta, to hold the mind taking refuge in the Buddha as a teacher, a mentor, taking refuge in Dharma as actual means and methods to be applied in our everyday lives, to be experienced within ourselves, and taking refuge in Sangha as a spiritual friends and supporters. And our the subject, the 4th Noble Truth, is very directly related to this to the refuge, because Dharma, out of the 3 refuge, the 2nd refuge, Dharma, and that is here the path that leads to the cessation. So it is quite useful and helpful to connect, to relate the topic that we are studying, that we are learning, had a direct connection to our daily practice, to our daily, the activities. And here it is the Dharma. Also, to hold the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation, not only to join this gathering, but also, to live our lives with the refuge and the altruistic awakened mind. From the morning until going to bed, and even during the sleep, subconsciously supported our mental state, supported by the refuge and the bodhicitta. If we do that, we will definitely experience the benefits of following the teachings of the Buddha. For that purpose, in order to make the refuge and the bodhicitta very much part of our everyday way of thinking, way of feeling, way of experiencing, and a way of interacting with the other living beings and the environment where we live. So for that purpose, we will say the refuge and bodhicitta lines at the beginning of the class.
tiên, thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề 3 lần. Qua sự trì tụng 4 dòng kệ này, chúng ta hãy giữ tâm quy y nơi Đức Phật như là bậc thầy, như là đấng chỉ đường. Chúng ta quy y nơi Pháp là phương pháp thật sự để cho chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, để cho chúng ta có thể trải nghiệm với chính bản thân mình. Chúng ta quy y nơi Tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta. Và chủ đề tứ diệu đế mà chúng ta đang được tu học thì trực tiếp liên hệ đến ờ, 3 ngôi tam bảo mà chúng ta nương tựa quy y, cụ thể rằng là pháp bảo thứ nhì đó là bảo thứ nhì, và đây là đạo lộ hay con đường để dẫn đến sự diệt hay sự diệt khổ. Như vậy điều thật là giúp ích cho chúng ta để cho chúng ta có thể thấy cái mối quan hệ giữa chủ đề mà chúng ta đang trau dồi tu học đối với những sự ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và ở đây chúng ta đang nói về Pháp hay Phật Pháp. Đồng thời, chúng ta cũng giữ tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ đề, là trạng thái tâm chủ yếu, không những để chúng ta tham dự nghe Pháp, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình với trạng thái tâm à, Bồ đề tâm này. Và từ buổi sáng cho đến khi chúng ta đi ngủ, và ngay cả ở trong giấc ngủ, thầy nói rằng là ở trong cái à, à, tâm thức của chúng ta vẫn luôn được hỗ trợ bởi nơi quy y, nơi tam bảo và tâm bồ đề. Nếu chúng ta được thực hiện như vậy thì thầy chắc chắn rằng là chúng ta sẽ trải nghiệm được những lợi lạc, do vì chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật. Và vì mục đích này, chúng ta hãy giữ tâm quy y nơi tam bảo và tâm bồ đề là một phần của đời sống, của lối suy nghĩ, lối cảm thọ, lối trải nghiệm của chúng ta. Và khi chúng ta giao tiếp với những người xung quanh hay với những môi trường mà chúng ta đang sống, và như vậy chúng ta mỗi khi bắt đầu buổi thuyết pháp, chúng ta đều trì tụng câu kệ quy y nơi tam bảo và khai triển tâm bồ đề này. Sanje chedan tsoji chonamanda Changju pardo dani gyabsu che Dagi jinso jibe tsonamandi Dola penje sanje dovara Sanje chedan tsoji chonamanda Changju pardo dani gyabsu che Dagi jinso jibe tsonamandi Dola penje sanje dovara Okay, great. Oh, yeah.
So few things I would like to say before our class. The first thing is I'm in another place, and the place hasn't got the backup electricity. So because in India, and also it is the starting of the monsoon, electricity may go, and because there's no battery backup, we may lose our connection. But usually, I've been here last 4 days. It didn't last that long. It comes back pretty quickly, maybe 4 or 5 minutes. So bear in mind that in case we lose the connection, I'll be here. That's the first thing. Second thing is this Saturday and the next Saturday, because during the day I have many other activities, and therefore we will have a little bit shorter our class. Instead of 1.5 hour, we'll have an hour, and we will not do the Amitabha Buddha mantra recitation as well as 21 Thana prayers. So soon after this translation, what I've said, announcement, I will start the actual class. And at the end of the class, instead of saying the 21 Thana prayers, we will say the dedication and long life prayer. So overall, we'll have an hour this Saturday and the next Saturday. Then after that, when I go back to Bodh Gaya, we will resume same 1.5 hour class. Trước tiên thầy muốn chia sẻ với chúng ta một vài điều là thầy đang ở một nơi chốn khác, như quý vị thấy cái background đằng sau của thầy, và sự cúp điện nó xảy ra rất là thường xuyên, bởi vì ở đây là mùa mưa, và như vậy là điện nó có thể bị cúp bất cứ lúc nào. Nhưng mà thầy nói rằng là trong 4 ngày vừa qua mà thầy đang ở đây thì cái cúp điện này nó cũng không có kéo dài và có thể là sẽ trở lại được. Và như vậy thầy cũng đang rất là bận rộn vào ban ngày, và như vậy thứ bảy tuần này, có nghĩa là ngày hôm nay và tuần sau, thay vì thường có 1 giờ rưỡi đồng hồ được nghe thuyết pháp, thì thầy sẽ giảng cho chúng ta 1 tiếng đồng hồ. Và như vậy chúng ta sẽ không trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, cũng như trì tụng tán thán đến 21 vị độ mẫu, mà thầy sẽ đi vào giảng pháp cho chúng ta. Và khi cuối cùng là phần hồi hướng, và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lạc Ma mà thôi. Và bây giờ chúng ta đi vào được nghe pháp thoại. Hỏi. So last Saturday, I briefly, I made a quotation from Dhammapada, 2 lines. The essence of those 2 lines, just to remind ourselves once again, the liberation from or freedom from suffering and the origins of suffering, or cessation of suffering and origins of suffering, can take place within our mental continuum. Or in other words, suffering and the origins of suffering that we experience in our lives can cease, but that cessation will not going to happen accidentally, or that cessation will not be given by the Buddha, no matter how great compassion Buddha is, but the cessation will take place when we apply the path that had taught by the Buddha.
And the Buddha clearly stated in those two lines, the cessation, whether cessation will take place within ourselves is 100% dependent on individuals. In my case, dependent on myself. And that is very, very important for us. After studying the third noble truth of the cessation, when we study that, gain the conviction, deep, strong, clear conviction, cessation can be taking place in my own mental continuum after, reflecting on those 5 or 6 reasons that, I've shared with you. Then now the next is the path, that teachings taught by the Buddha. That is here the path. And we are discussing on that subject. The last Saturday also started talking about, when we say the path that leads to the cessation, then, in a very simple term, the 3 trainings: ethics, concentration, and wisdom. These 3, can be expanded, can be elaborated, in terms of the explanation, in terms of the practice, these 3. But these 3 are the path, the teachings that Buddha taught to in order to take place the cessation of suffering and the origins of suffering. So just have once again a brief, recount our last Saturday's class. Thứ Bảy vừa qua, Thầy đã trích dẫn về Kinh Pháp Cú, ở trong Kinh Pháp Cú, 2 dòng kệ mà là những tinh túy rằng là cái sự tự do hay cái sự thoát khỏi sự khổ và nguồn gốc của sự khổ có thể được xảy ra ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Nói cách khác, sự khổ và nguồn gốc của sự khổ mà chúng ta đang trải nghiệm ở trong cuộc sống của mình có thể được tận diệt. Nhưng mà cái sự tận diệt đó không phải là xảy ra một cách ngẫu nhiên hay do Đức Phật ban cho chúng ta, cho dù là Đức Phật có lòng từ bi đến bao nhiêu. Nhưng sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ đó sẽ được xảy ra khi chúng ta áp dụng đạo lộ mà đã được chỉ dạy do Đức Phật. Đức Phật nói rằng là sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ có xảy ra ở trong dòng tâm thức của chúng ta hay không, đó là 100% tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Và Thầy nói rằng là trong trường hợp của Thầy là nó tùy thuộc vào chính bản thân của Thầy. Như vậy, chúng ta đã được nghe về diệu đế thứ 3, đó là diệt đế. Diệu đế thứ 3 đó là diệt đế. Và khi mà chúng ta tu học về điều này thì chúng ta khởi sinh ra cái sự thuyết phục một cách rất là rõ ràng là sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ có thể được xảy ra ở trong dòng tâm thức của chính bản thân của mình qua 5 hay 6 lý do mà Thầy đã chia sẻ với chúng ta trước đây. Và đạo lộ để mà đưa đến sự diệt khổ và nguồn gốc của sự khổ đó là những gì mà chúng ta đang được tu học, đó là đạo đế. Và thứ Bảy tuần vừa rồi, Thầy bắt đầu bởi giảng cho chúng ta về đạo lộ dẫn đến sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Nói một cách giản dị
là có 3 sự rèn luyện hay tam vô lậu học. Sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Và 3 điều này chúng ta có thể nới rộng ra hoặc là nói thêm nhiều chi tiết liên hệ đến những gì mà có thể được giảng dạy hay có thể được thực hành tu tập. Và 3 điều này là đạo lộ mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta để đi đến sự tận diệt hay chấm dứt sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và đây là những gì mà Thầy muốn tóm gọn lại những gì chúng ta đã được nghe thứ Bảy vừa rồi. Oh, yeah. Now, once again, I will repeat that. I said this last Saturday. 3 trainings: ethics, concentration, and the wisdom. These are the 3 trainings. We should not think, oh, I know the 3 trainings. I know ethics. I know what is concentration. I know what is wisdom. Should not think these are the basic, sort of teachings. There's no sophistications. There's no excitement. These 3 trainings I have heard many times. I know what they are. That attitude is not very helpful. Not very helpful. Why I'm saying it's not very helpful, historical Buddha himself clearly stated with regard to the 4th Noble Truth of the path. He's in the Sutra, in the 4 Noble Truths, in the Sutra, he stated, this Noble Truth of the way leading to the cessation of suffering is to be developed. This word develop is, it can be used different terms like cultivate, can be used, another term can be experienced, to be experienced. So that is here. Just knowing the terms, ethics, concentration, wisdom, just knowing the terms. If somebody asks me, what are the 3 trainings? And when I say, oh, it's ethics, what you call the concentration and wisdom, that is just verbal, dry. It's not really, genuine cultivation. It is just words. So many of us, I'm talking about myself, we stay at that level. If we stay our relation to the 4th Noble Truth at just that level, then cessation of suffering and origin of suffering will not take place within ourselves. In order to take, the cessation of suffering and origins of suffering take place within our mental continuum, we need to develop ethics, concentration, and wisdom. And that is what very clearly stated in the 4 Noble Truths, short sutra. Buddha himself clearly stated, this noble truth of the way leading to the cessation of suffering is to be developed. So we should, that is very, very helpful, helpful not to have that kind of attitude, not to have that kind of habit. Just, oh, I know the 3 trainings.
and leave it at that level. Go into more deeper level, more experiential level, more practical level. Then, as we had discussion with regard to the third noble truth, we may experience symbolic cessation. We may experience residual cessation. And eventually we will experience cessation without residual. In other words, the complete cessation of suffering and origins of suffering. So this I already mentioned last Saturday. Just want to repeat that a little bit again. Một lần nữa, thầy lặp lại 3 sự rèn luyện cao hơn hay là tam vô lậu học. Đó là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Chúng ta không nên nghĩ rằng tôi đã biết giới định tuệ rồi. Và chúng ta không nên nghĩ rằng đây là những sự giảng dạy cơ bản mà nó không có những cái sự tinh vi, không có một cái niềm hứng khởi nào để mà cho chúng ta tu học. Tôi đã biết những điều này là gì rồi, tôi đã nghe những điều này rất là nhiều lần rồi. Thầy nói rằng là những sự suy nghĩ như vậy không có giúp ích. Và ngay chính Đức Phật đã nói khi mà giảng cho chúng ta về diệu đế thứ tư là đạo đế. Và ở trong kinh, nếu quý vị vẫn còn có trong kinh mà chúng ta có, thì từ trang 6, trang 7 trong dòng này, và thầy nói rằng là đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, cần phải tu tập. Thì ở đây trong tiếng Anh nói là develop là như được khai triển, được trưởng dưỡng, được tu tập, được trải nghiệm. Và như vậy chỉ biết đơn giản những thuật ngữ Phật giáo về giới, định, tuệ. Cũng giống như là khi một người nào đó hỏi thầy rằng thầy có biết tam vô lậu học là gì không? Và thầy trả lời tôi biết, đó là giới, định, tuệ. Đây chỉ là những từ ngữ mà nó khô khan, không phải là những cái sự qua cái sự thực chứng, tu chứng, tu tập. Và nhiều trong số của chúng ta dừng ở cái mức từng này. Đó là lý do tại sao mà thầy nói chúng ta dừng ở mức từng này. Thì thầy nói rằng là sự tận diệt, sự chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ sẽ không xảy ra ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Để cho sự khổ và nguồn gốc của sự khổ được chấm dứt ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thầy nói rằng là chúng ta cần phải khai triển, cần phải tu tập, cần phải trải nghiệm về giới, định và tuệ. Và ở trong một cái mức từng sâu hơn, một mức từng mà thầy nói là có cái sự trải nghiệm tu tập hơn. Và kế đến khi chúng ta nói về diệu đế thứ ba, đó là diệt đế, thì thầy nói rằng là có thể kế đến chúng ta có thể trải nghiệm được điều mà gọi rằng những thuật ngữ Phật giáo mà chúng ta đã được nghe, đó là về sự tận diệt mà tượng trưng, hay chúng ta có thể trải nghiệm được sự tận diệt mà vẫn còn tàn dư. Và cuối cùng qua cái sự tu tập, chúng ta có thể trải nghiệm được gọi là sự tận diệt mà không còn có tàn dư. Nói cách khác, đó là một cái trạng thái hoàn toàn tận diệt khổ và nguồn gốc của sự khổ. Oh, yeah. Now then, the first out of the three trainings, first is ethics. In Sanskrit, Shila. In Tibetan, Sultim. Sultim, Tibetan. Sanskrit is Shila, and quite often translated in English ethics, or sometimes translated morality. So now here, in all these three levels, ethics, concentrations, and wisdom, we need to apply
we need to apply, we need to experience, we need to develop or cultivate at our level. At our level. In Tibetan, there is an expression I may have already shared with you, and that is very good expression to explain in here. I think there's also in English a similar meaning, but I can't remember that English expression. Tibetan expression is this: you should stand up. You should stand up where you fall down. Say, for example, you fall over on a particular place, on the floor or wherever, where you need to stand up, where you fall down at that place. You fall down at the place A, shouldn't expect to stand up from the place B. That will not work. It is impractical. So you should stand up where you fall down. Stand up from on your feet where you fall down. And that is here very, very helpful. A cultivation of ethics or application of ethics in our daily lives. We should, apply, we should cultivate at our level. Our level. As I mentioned earlier, ethics can be explained, can be discussed, can be practiced in many different layers. Some are very advanced, very sophisticated, which may not be, although they might be very advanced, they might be very profound, which may not be applicable at our level right here and now. So our discussion and also what I'm going to say here with regard to the ethics in our everyday lives, with our body, speech, and mind, that directly or indirectly, what you call the intentionally or quite some kind of habitually, we may cause pain to others, other living beings' life, their possessions, their environment. And that is here. At our level, we need to understand and we need to apply. And the application here is, there are different ways to apply. Here the application is how to learn, how to restrain, how to refrain, inflicting or causing pain and difficulties to others' lives, others' possessions, others' status, others' environment. That at our level, some are for us, difficult to understand and difficult to apply. First, we may need to do that in some time, but not at this stage, not the priority. Our priority to practice ethics, apply ethics, to cultivate ethics is at our level. So that is the first thing. Intentionally, deliberately, not causing harm to others
if I put a very brief statement, ethics, to restrain, to refrain through our body, through our speech, and through our mind, very deliberately, intentionally causing harm. That is here need to do in terms of the practicing ethics. Trước tiên, trong tâm vô lộ học, chúng ta nói về sự rèn luyện trước tiên, đó là sự rèn luyện về giới, mà đôi khi có một từ khác để diễn tả là sự rèn luyện về đạo đức, mà trong tiếng Phạn gọi là Sila và tiếng Tây Tạng gọi là Sutra. Và trong ba sự rèn luyện này là chúng ta thầy nhắc rằng là chúng ta cần phải trưởng dưỡng, cần phải khai triển ở cái mức từng của chúng ta. Có một cái sự bày tỏ mà thầy cũng chắc rằng là ở trong những cái nền văn hóa khác chúng ta cũng có sự diễn tả tương tự, đó là chúng ta hay chúng ta nên đứng dậy nơi mà chúng ta bị rơi xuống. Điều này có nghĩa rằng là khi mà chúng ta có thể bị té xuống ở trên một cái nơi gọi là cái nơi A, thì khi mà chúng ta không thể nào chúng ta đứng dậy ở nơi B, bởi vì điều này nó không thể nào xảy ra được. Chúng ta đứng dậy nơi mà chúng ta té xuống. Và như vậy khi mà chúng ta ứng dụng về giới trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên trưởng dưỡng, tu tập về giới hạnh ở mức từng của chúng ta. Như thầy đã nhắc với chúng ta trước đây, thì khi về giới thì chúng ta có thể có nhiều những mức từng khác nhau để cho chúng ta có được nghe bàn thảo để nói đến hay tu tập. Và có những cái sự tu tập về giới mà nó rất là cao, nó rất là sâu sắc, mà nó có thể không có ứng dụng cho cái ở mức từng của chúng ta ở hiện tại và ngay bây giờ. Và như vậy đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, qua thân, khẩu và ý của mình, một cách trực tiếp hay gián tiếp, có chủ ý hay là do thói quen, chúng ta có thể gây những cái đau đớn hay đau khổ cho những người khác. Ví dụ như là gây đau đớn, đau khổ cho những mạng sống của những chúng sinh khác, của cải của chúng sinh, môi trường, vân vân. Và như vậy ở mức từng của chúng ta cần phải hiểu những điều và chúng ta cần phải áp dụng những điều phù hợp. Và có những mức từng, những phương cách khác nhau để mà chúng ta có thể áp dụng. Và ở đây thầy muốn nói đến đó là sự kiềm hãm, mà để gây hãm hại, gây đau đớn cho mạng sống, của cải, địa vị, môi trường của những người khác ở mức từng của chúng ta. Và bởi vì có một số những trì giới mà đối với chúng ta thì khó để mà cho chúng ta có thể hiểu, để cho chúng ta áp dụng. Và như vậy chúng ta nên ứng dụng, nên trưởng dưỡng về giới ở mức từng của mình. Đó là điều đầu tiên. Thì đó là cái chủ yếu ý định mà cố tình dấn thân không gây hãm hại đối với người khác. Và nếu mà thầy có thể tóm gọn lại một cái dòng để nói về giới, thì là để kiềm hãm qua thân, khẩu và ý của mình, hãy kiềm hãm hay tránh một cách có chủ ý để mà gây hãm hại đối với những chúng sinh khác. Oh yeah. And here it is helpful not to think or not to take an impression. We are all the time deliberately, harming others' lives, others' possessions, others' status, others' environment. And that's not the case. That's not the case. But at the same time,
it is important to acknowledge, important to bear in mind. There are times, there are occasions, either through our body, through our speech, through our mind, deliberately may inflict harm to others. Because, as we discussed in the second Noble Truth, attachment, aversion, and ignorance, these three, the afflictions, root afflictions, are within our mental continuum. And because of that, self-centered mind, egoistic mind, that kind of, the wanting, very sort of grasping, and so on and so forth, they are within our mental continuum. And they will, lead us to act. And that's what here, in Tibetan, the term is in this particular ethical practice that we are discussing in here, Nye Domba, Nye Nyeba, mistakes or wrong. Je means behavior. Behavior should not be understood only physical or verbal. It also can be mental. Nye Domba. Domba literally it means refrain. Refrain. And we need that kind of the mechanic, or that one is the right good word, but need that kind of, that kind of sort of, the application. When you have that kind of application, then the ethics is developing. Ethics is cultivating. And we are applying the teachings that Buddha taught, to out of the three trainings, ethics. And it should come not out of out of fear of some kind of punishment. It should come out of compassion. That the cultivation of that kind of mechanic, that kind of, the strength should come out of compassion, not out of fear. Thinking, if I act badly, I may be born in lower realm or being born in hell realm. Not in that kind of out of fear, it may help, but mainly out of compassion to restrain, harming others. So, and that is here what we need to, bring in our mind again and again and again. First of all, as human beings, unlike the animals, some animals are very, very kind, very calm, very hardly any, cause any trouble to others. But as human beings, to learn to live ethically. And the follower of the teachings of the Buddha, it is practicing ethics,
cultivating ethics is the root of the teachings of the Buddha. It's stated one of the sutra, I can't remember exactly which one. Ethics is timni juda miju sashinto. Ethics is like the ground or earth, ground, whether the what you call the crops to be cultivated or not. If there's no ground, then we cannot cultivate crops. Similar to that, without ethics, ethics in our daily lives, in our everyday lives, then other virtues, other wholesomes cannot be grown, cannot be cultivated. It says timne. Tim means ethics. Sul tim. Do you remember earlier? Sul tim, ethics in Tibetan. Timne. Judang miju. Whether it's happen or not happen. Here happen or not happen in the sense to grow or not grow crops. Sashindo. Like the earth, like the ground. And next line, yuanden kunji. Yuanden means, in this case, virtues, wholesomes. Kun means all. Yuanden kunji. Tim gyuda means sashi yuanden kunji shiden lakpa song. Kunji shi means the base. The base, shiden. Those two words can be interchangeable. She, then is the way you can depend on. She means the base. And then kunji shiden leper sung. Therefore, all the ethics, very, the leper sung, very completely or very, leper sung. Leper, I don't know how to translate that in this context. Fully or completely. Hold the ethics fully or completely, because ethics is the base or the something to depend on, which all the virtues, all the wholesomes to grow. As if the ground is the base to grow all the crops. So that is very, very nice. So in our everyday lives, very deliberately, intentionally, very consciously trying to restrain causing harm physically, verbally, and mentally. Very intentionally, not because of the culture or because of the environment or because of the, provided that kind of what you call the conditions, not because of that, but very intentionally, very deliberately, restraining, causing harm to other living beings. And also that include ourselves too. Not only others, but also include ourselves. So that is something important. Ở đây đều giúp ích để cho chúng ta suy nghĩ rằng là đều để chúng ta không nên suy nghĩ rằng là như vậy thì trong suốt tất cả những thời gian là chúng ta cố tình gây hãm hại với những người khác, gây hãm hại đến mạng sống hay là của cải, địa vị, môi trường, vân vân. Điều này không phải là trường hợp như vậy. Nhưng mà cũng cùng một lúc, điều quan trọng là để cho chúng ta thừa nhận
hay là chúng ta ghi ở trong tâm mình rằng là có những thời gian, có những cái sự lúc mà trong tâm, trong thân, khẩu và ý của chúng ta có thể cố tình mà gây hãm hại đối với những người khác. Bởi vì như đã được nghe qua từ Diệu Đế thứ nhì, đó là tập đế hay Diệu Đế của nguyên nhân à, của sự khổ. Và ở trong đó thì như quý vị vẫn nhớ rằng là tham, sân, si, những phiền não cội rễ là nó nằm ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và bởi vì cái đó, bởi vì mà cái tâm ái trọng bản thân, cái tâm tự ngã, cái tâm muốn chấp vào, mà nó nằm ở trong dòng tâm thức của chúng ta, và nó hướng dẫn cho chúng ta để mà hành xử như vậy. Và trong từ tiếng Tây Tạng có từ gọi là Nhe Chư Dhampa. Nhe ở đây là những cái sự sai lầm, chư là những cái hành vi. Hành vi ở đây không phải là hành vi qua à, thể chất, qua lời nói, mà cũng là hành vi về phần tâm ý. Dhampa là sự tránh hay sự không chừa, không có kìm hãm những cái thái độ, mà những cái hành xử mà sai lầm. Chúng ta cần phải có những cái áp dụng như vậy. Kế đến thì sự rèn luyện về giới sẽ được khai triển, sẽ được trưởng dưỡng. Và đó là khi mà chúng ta áp dụng những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta trong Tam Vô Lậu học. Điều này không nên đến từ điều mà thầy gọi là cái sự sợ hãi. Sự sợ hãi có thể là do chúng ta sợ là chúng ta sẽ bị trừng phạt, bởi vì nếu khi chúng ta làm sai, hay là những cái sự sợ sệt như vậy, hay là nếu mà làm sai thì tôi sẽ đi đọa vào những cái cõi thấp, vân vân. Ở đây thầy nói rằng là cái sự kèm hãm để mà hãm hại người khác nên đến từ lòng từ bi. Lòng từ bi, mà từ lòng từ bi này chúng ta sẽ tránh không hãm hại những người khác. Đây là những điều mà chúng ta cần đem đến, cần phải tu dưỡng hết lần này đến lần khác ở trong tâm của mình. Chúng ta không ở mức từng của là chúng ta sinh ra được loài người. Chúng ta nên tu học để mà theo giáo lý của Đức Phật để mà hành xử được như vậy. Điều này được nói trong một trong những kinh điển mà thầy không nhớ đó là kinh gì, mà kinh này ví rằng là giới luật hay trì giới cũng giống như là mảnh đất, cũng giống như là cái mặt đất. Khi những mùa màng được gặt hái hay không, tốt đẹp hay không, đó là tùy thuộc vào cái mảnh đất, nó có mảnh đất hay không. Tương tự như vậy, không có giới thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì không có những điều thiện hành, những điều tốt đẹp. Và trong tiếng Tây Tạng có hai dòng mà thầy trích. Thầy Timni Chutang Miki Sa Shinto. Tim ở đây là Suntriêm, giống như là trì giới. Và Chutang Niki là cho dù là chúng ta có hay không, có nghĩa là có trì giới hay không, thì nó cũng ví giống như là cái mảnh đất. Yunten Kungi Shiten Lekpason. Yunten ở đây thầy nói là cũng giống như là những điều tốt đẹp, những thiện hành. Kun là tất cả. Shiten, Shi ở đây là cái nền tảng. Ten nó cũng giống như là nền tảng. Hai từ này đi đôi với nhau, là những cái gì mà nó tùy thuộc dựa lên thì nó mới thành lập được. Và ba từ cuối nói rằng là tất cả những thiện hành mà để được phát triển, để giống như là cái mặt đất, để mà cho những mùa màng được khai triển lên. Hai dòng kệ này thật là hay, và để nhắc nhở là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong những cái ý định và những cái điều mà chúng ta thực hiện, chúng ta hãy cố gắng để mà
tránh không hãm hại những người khác. Và không phải là vì chúng ta tránh hãm hại người khác bởi vì do cái văn hóa tập tục, do môi trường hay là do những cái điều kiện thuận lợi mà chúng ta đang hiện có bây giờ, mà chúng ta hãy cố chủ ý không gây hãm hại đến với người khác. Và do vì lòng từ bi và không gây hãm hại những người khác ở đây thầy nói là bao gồm ngay cả chính bản thân của mình. Và đây là những điều gì đó quan trọng mà thầy muốn chia sẻ. Oh yeah. Here in the Four Noble Truth Sutra, with regard to the ethics, out of the three training with regards to the ethics, Buddha listed three practices. Three practices. Three practices are right speech, right action, and right livelihood. Right livelihood. So Buddha stated three practices in the Four Noble Truth Sutras with regard to the practicing ethics. So right speech is directly and exclusively referring to our own speech. In our own speech. Right in Tibetan, Yang Thakpa. Yang Thakpa, Ngak. Ngak is the speech. Yang Thakpa. It has many different connotation. Here would say very pure speech. Or some, here in English, it translates right. In Tibetan word is Yang Thakpa, Ngak. Ngak is the speech. Yang Thakpa here translated right. Or we can say pure. Pure speech. Pure in the sense of the speech that we use in our daily life. Not cause pain, harm, difficulties to others' body, others' mental state, others' status, others' environment, and so on and so forth. So when we use our speech, a pure speech or right speech, Yang Thakpa Ngak, that's what here. And that's here, do you remember earlier, I mentioned, that we should stand up where we fall down. And that's what we need to practice. So people who have difficulty, difficulty of having senseless speech or idle gossip, or have a habit of using divisive speech. These are what we need to practice. What we need to practice in our daily lives. The right speech. And the second one is right action. Here action can refer to physical action, bodily action, also can be refers to the mental action, or can be refers to the speech too. But speech is already specifically mentioned. It can be refers to physical action. So right again here, right action, right
or pure action, our physical action, directly or indirectly, intentionally, not to cause harm, not to cause pain. So that's here. And we will come back to right livelihood next Saturday, and also a little bit explanation on the right action. But these are I don't need that much explanation. These are common sense. Only what we are lacking is actual practice. And as I mentioned right at the beginning of this class, in the Sutra, in the Four Noble Truths Sutra, Buddha stated, the path to leads to the cessation, to be developed or to be cultivated. So important. After the translation, then we will say the dedication and the long life prayer. Then we will end our class. Ở đây, ở trong Kinh Tứ Diệu Đế, khi nói về giới, một trong tam vô lậu học, thì Đức Phật đã liệt kê 3 sự tu tập mà chúng ta đã được nghe đến. Đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ở đây, chánh ngữ là nói trực tiếp và hoàn toàn nói về những gì? Về lời nói của chúng ta. Ở trong tiếng Tây Tạng gọi là Yantapa Nga. Thì Yantapa ở đây có nhiều những cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà ở đây thầy nói rằng là có nghĩa là thanh tịnh, cái khẩu thanh tịnh, hay trong tiếng Anh dịch qua rằng là right speech. Thì thanh tịnh hay là chánh ngữ ở trong một chiều hướng là những ngôn từ, những từ ngữ mà chúng ta dùng mỗi ngày, thì chúng ta cố gắng để những từ ngữ mà có thể gây những cái đau đớn, hãm hại, khó khăn đối với những người khác, gây những khó khăn đến thân thể, đến tâm ý, đến địa vị, đến môi trường của người khác. Thì khi chúng ta nói những từ ngữ thì chúng ta nên dùng những chánh ngữ, những từ ngữ thanh tịnh. Và nếu quý vị nhớ, trước đây thầy vừa mới nói đến là chúng ta nên đứng dậy nơi mà chúng ta bị té xuống. Thì một lần nữa là để cho trong cái mức từng tu tập của chúng ta, thì chúng ta có nếu những người hay những chúng ta có những cái khẩu ngữ mà thí dụ như là gây nói những lời mà vô nghĩa, nói những lời phù phiếm, nói những lời chia rẽ, thì đây là những gì mà chúng ta cần phải tu tập trong cuộc sống hàng ngày. Đó là chúng ta cần chánh ngữ hay những từ ngữ thanh tịnh. Và ở trong thứ hai là nói đến là chánh nghiệp. Chánh nghiệp có nghĩa là những hành động đúng đắn. Hành động ở đây là có thể hành động về thân, về khẩu và về ý, mà chúng ta đã được nghe qua là chánh ngữ, có nghĩa là đã nói về hành động đúng đắn về khẩu rồi, thì ở đây nó có thể là về phần thân và về phần tâm ý. Cũng một lần nữa là cố gắng không hãm hại, gây đau đớn đến những người khác. Và tuần sau thầy sẽ giảng tiếp về tới chánh mạng và cũng một ít về chánh nghiệp này. Những điều này như thầy nói không cần nhiều giải thích, tất cả đều là những cái điều mà hiển nhiên hợp lý. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta cần là chúng ta cần cái sự tu tập, rèn luyện. Và như vậy cũng giống như là ở trong Kinh Tứ Diệu Đế có nói là đạo lộ mà dẫn đến sự tận diệt cần phải được tu dưỡng, cần phải được thực chứng, cần phải được khai triển.
Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chanchu Semcho Rinpoche Maje Panama Jejuro Che Cheba Nyamba Meba Yang Kone Kondo Pewara Kangri Rave Korve Shingama Tere Penda Dewa Malu Chonghe Ne Chere Sewa Tenzin Gyaso Yi Shabe Sede Pado Tenjoro. Oh yeah, thank you. And I will see you next Saturday. Thank you very much, Rinpoche. Thank you, Lisa. Have a Thank you. good night. Yeah. Thank you, Thank you. Rinpoche. Thank Thank you you very so much. much. See you Yes, next sir. week.